ddala alina kampu gye yalimu mu biseera bya campaign naye nti ng'omwana akwata essimu n'agenda ku musirikale ayimiridde awo nagamba abo mubalaba mumulaba oyo essaawa yonna afulumya essasi atunulidde pulezidenti waffe essaawa yonna akuba essasi essaawa yonna agenda okuba omuntu omusirikale oyo muntu kati bw'ava mu mbeera n'abaako kyakola mu mbeera emu ono kyayogedde kiba kituukiridde naye nga kituukiridde lwa nsonga ki yakireeseewo kati oluusi oba oli awo social media okugijjako kiina kyekyakoze mu kukakkanya obujagalalo social media tujogeddeko Jordan okukakkanya embeera mu mbeera ya security naye tugende ku mpeereza y'emirimu nze naawe simanyi oba emirimu gyo gitambudde bulungi kubanga kyemmanyi obadde okutaataaganyizibwa kw'amaanyi mu ggwanga lyonna ekyo nkyogedde nti ekiriko ekibi kikyankalanyiza emirimu mingi eri abantu bangi nga bizinesi zaabwe zitambulira ku social media marketing bamukolera okwo oli akuba engatta ekifaananyi n'agiteeka ku mutimbagano nemukubira nti gindeetere oli ateeka esuuti ku mutimbagano nemugamba gindeetere so kituufu social media ne internet okutwaliza awamu kubanga actually internet is not social media eri abantu companies ezimu nga mails ezikola tebaddina kudduka bisinde mu office n'ebiseera bino nga tetukola byaggandalo tuli mu kulonda eri abantu abalina okugenda maaso nga bakakalabya emirimu gyabwe but through emails so okugijjako kyatusanyalaza mu eyo embeera ffe okubeera nga tutuusa information eno butereevu ku tv z'abantu emirundi mingi tukozesa internet okubeera nga teriiko kyakyankalanyiza embeera eyo era buli tv eriko eri ku satellite okitegeera abatalina satellite beyambisa mikutu nga UBC Star TV naye gye gisobola satellite okubeera nga gibayunga ku mpewo so okugijjako si kintu kitono naye kiringa bw'olaba omusawo bwakutemako okugulu tosigala kyekimu obulumi buba bungi n'okugulu okufiirwa is something bad n'emirimu egimu gisanyalala nga kansa okugenda paka ku bwongo olina otemako okugulu omusawo kyaba agoberera so sigamba nti mpagira nnyo nasanyusa nnyo okujjako social media naye ekyo bwe nkiraba ku ssaawa eno ombuuzizza nti kyo kiyinza okuba nga kyavuddeko ekyavuddeko okuba nti emirembe gyabaddewo mu kulonda nze kyendaba kakati aba security bagenda kutuwa update ndowooza tugira tuddayo mu studio aba security bamale okutubuulira ekigenda maaso mu ggwanga na butya bwe twetegekedde okulangirira omukulembeze w'eggwanga tuleke tuddeyo tujja kuddamu tuwaayemu edda kale butereevu katuddayo mu studios tubatuuseeko ebigenda mu maaso wano ku electoral commission national tally center naddala nga ebyokwerinda baliko kye batubuulira ku nsonga eziriwo obutereevu tubeegatteko soldiers here with guns around you because you can announce a takeover. And if you announced it, would go. Oh God! Make sure immediately you announce. Yes, they say what is he going to, especially when you're in uniform like that. Enjoy great value from Airtel with the all-new My Pakalast combo offers. We have customized especially for you the best deals on minutes, data, and SMS with our 3-in-1 My Pakalast combo to give you the best value as you stay in touch with friends and family. To activate My Pakalast voice combo, dial *100*2*1# to get started. Airtel, the smartphone network. You may have heard of physical distancing. This means keeping at least 2 arms length apart from other people at all times to reduce the spread of coronavirus. But why is it so important?
Without physical distancing, each person infected with coronavirus will infect 2 to 3 others. Each of these people go on to The process of election does not stop with the voting. In some few hours, the chairman of the Electoral Commission is going to announce the final tally in this country, because he has 48 hours to do so. So today, by the end of today, we shall have a final tally. However, the security that we expect and we expect a more peaceful after election. Now, the security forces that we represent here are committed to ensuring that Uganda and Ugandans are peaceful even after the election. We only call upon the public, the general public, the participants in this election, and everyone who is here to make sure that we remain calm, we remain peaceful, so that this country can go down the history of having a very, very good election. Afande, let me interrupt you there a bit. Maybe for our public to be audible enough, you could probably take off your mask. Oh, okay. For the first time I took off my mask. Right. My call is that elections don't stop with announcing the final tally. We are going to have many other elections coming up. The local council elections are coming up. We are going to have mayors being elected, and up to the LC1 chairperson. So we need to remain peaceful. We need to remain, compliant with the SOPs that have been put in place. We need also to realize that COVID-19 is not over. We're still operating in the environment of COVID-19. So I call upon every Ugandan to cherish peace, to keep the peace, and to know this is our country. We need to keep it up. We don't need to tear it up. And the security forces that will be in your vicinity are there to help you, are there to work with you, are there to make sure that we all remain peaceful. So this is my call. And anyone who thinks he wants to disturb this election, you better stop, because Ugandans have already decided to choose peace. They voted in tranquility. They received the results. They are still continuing to receive results without causing trouble. And therefore, let's keep it at that. This is our country, as I have said. Let's continue to respect each other. Let's know that even after elections, we all need each other as Ugandans. Yes. Maybe Pandelaga can give us a regional update of
the country in these 2 days, but also moving forward? How do you proceed as I also remove them. I'm going to put on. Thank you very much. I hope I'm audible enough. And I'm also protected since my colleagues have their masks on. But from the joint security agencies, we would like to once again come out to greatly thank all Ugandans for voting in large numbers. All the voices of voters who were eligible and participated in the elections were heard. We didn't have any polling station coming out that there was an eligible voter in the voting line who didn't vote, despite a few challenges of rain and the biometric machines which delayed in certain few areas. Everybody that participated in the voting was able to vote. You're all aware that the voting philosophy is that the winner takes it all. And that is the message that we want to take out there. This implies that even if you voted for the person, even if you didn't vote for that person, we go by the declaration of the winner in all these places. So for those who have won and for those who have lost this election, we are all winners in one way or another. And I want to tell all Ugandans that this is not a warfare, but it was a democratic process which encouraged all divergent views, all rival candidates and supporters to participate in one democratic space, and we want to congratulate you all. To all those so far who have already lost, and we want to thank them for their bravery and encourage them to focus on the best way forward. There are a lot of good lessons that have been learned out of this election. And then to the winners, the win is for each and every one. The one who supported you and the one who didn't support you. Let's not start by discriminating and also going against some of the rivals, competitors that we had. So the message is all about inclusiveness. Now, we had an incident last night where I think in Gomba, on Gomba radio, there are moderators who were sending out inflammatory, were entertaining participants who still had inflammatory messages, where somebody was targeting a rival supporter, and it led to the banning of the other supporters went and attacked the home of that victim and even burnt the vehicle. So already our teams are investigating that, but we want to discourage this type of mentality. Now, from our statistics as of last night, we had a total of 42 election-related offenses during the voting and even the tallying of the votes at the presidential and parliamentary elections. And out of these 42 cases, we had 84 people who were arrested countrywide. So you can imagine how peaceful, because these are very, very few cases out of the 34,600 polling stations countrywide. And if I may take you through some of those, we had eight cases of assault that were registered countrywide. Then theft of election materials were in 4, we registered 4 cases. Malicious damage to electoral materials, we had 3 cases. Then we had obstruction of voters, 3 cases. We had voter bribery, 3 cases. Then canvassing of votes on polling day within the voting line, we had 2 cases. Ballot stuffing, we had 2. Robbery of electoral materials, 1 case. And then threatening violence, 1 case. And giving false information, we had 1 case in Dokolo where a candidate went on radio and gave false information that his rival had actually had run out of the race, so they should instead vote him.
So it was actually not very good. He's arrested and is being charged. Then receiving a bribe, we had one case. The regional performance, most of the cases arose from Kampala Metropolitan North, that is Kawempe division, followed by Ruiz. It had 8 cases. Ruizi in Mbarara had 7 cases. Busoga North, 6. North Choga, where we have Lira, 4 cases. Greater Masaka, where we have Masaka, 4. Chira in Jinja, there were also 4 cases. Wamala, that is in Mitiana, 2 cases. In Savannah, Ruwero, we also had 2 cases. Greater Bushenyi, 2. Then Elgon in Mbale, 1. And Albertine, 1. Now, you can see by the regional performance that we didn't have so many pronounced cases. Now, we expect that after the final announcements and declarations of the presidential winner today, there are people who are going to come out to start jubilating. We are going to, we expect scenes, we anticipate scenes of excitement, but as the police, we want to come out and caution the jubilant crowds that if you're coming out there, get to know that we are still enforcing the COVID-19 preventive protocols, where mass gatherings, large gatherings, illegal processions, our traffic enforcement teams are going to get out there to ensure that they counter acts of where we have inconsiderate cases of road usage. We are going to ensure that our traffic officers come out strongly on errant border riders who are going to cause a lot of excitement on the roads. So just get to know that as you go out there to jubilate or celebrate, please, we encourage you to jubilate or celebrate safely. We don't want any issues where people are going to come out and start inconveniencing other persons. So our tactical teams are out there, and the good thing is that our visibility, our heightened levels of alertness are still on for this entire period. Thank you very much. You can come here maybe. Thank you very much, Sheila. Thanks, team. Thanks, everyone who is watching us. On the issue of deployment, I have been saying this every time, that this same deployment is what has led to what we have seen. This was confidence building. This was giving hope to Ugandans who have been in a way threatened by some elements. And we thank Ugandans for cooperating with us together as a joint force. I don't want to say that this was UPDF alone. The jointness, the good thing with the jointness of these operations is coordination and ensuring that every force plays a role, and together we deliver peace. And that's what we have so far delivered to Ugandans, and we congratulate you. On incidences of peaking, I also don't want to own it as UPDF. It is still under the joint security framework, which we are working on. And if somebody is picked during this time of elections, there must be a reason why he's picked. I have always said that this government, this security of this country, it has been on record. Nobody is picked and killed. Somebody is picked, investigated, and produced before the courts of law. And I think that will still be the same process as we go through the completion of this electoral season. The issues of incidents. As UPDF, I can only on record report about 3 incidents. 3 only, and minor and inconsequential incidents. An incident in Rakai, which we are still investigating, where it is claimed that 3 polling stations were affected by a UPDF vehicle H4DF 147 and another unidentified civilian vehicle, which moved around trying to influence voters. The commander there, Colonel Bosco, has been on ground, and they are following up the matter to know how did this happen and whether
UPDF vehicle and personnel were involved. The current checkup in our fleet of UPDF, we have up to now not yet established the H4DF 147, because most of our figures that have 3 or 2 numbers, they have an accompanying 0. So we are also suspicious that somebody could have forged a UPDF number plate trying to tarnish our image. I think we shall, together with police investigations and our investigative team, find out the facts of the matter. And I wouldn't think that this was really a very huge incident of security nature. Number 2 is an incident of yesterday which I clarified on Magere about the 2 civilians, I still insist, 2 civilians who tried to jump over and enter the compound of the Honorable Kyagulanyi presidential candidate. And the person who is now in Kasangat police station, one Muviru, is still there under investigations, and I hope together with police we shall come to the conclusion of the matter. Another incident that came out last night and today morning that is involving our soldiers is in Mukono with an involvement of the Honorable Minister Kivule. I want to assure the public that that case is being handled also jointly. We are aware of a car that was used to influence the voting pattern there with ballot boxes, which is now parked at the Electoral Commission headquarters. And I think the spokesperson, Paul, of the Electoral Commission will give you more details about this. But the soldiers that were guarding the Honorable Minister and the soldiers and police who were at that polling stations are being handled. And I can assure you this is being handled at the highest level, including the involvement of the Chief of Defense Forces to ensure that the escorts of the Honorable Minister do not at any way influence anything to do with voting. And as that story unfolds, we shall be informing you. On the general situation, on our general operations, we are here not only to protect the electoral process, supporting, giving robust support. I want to insist on this, giving robust support to police. We are also keeping our borders. I want to assure Ugandans that our borders are as safe as they have been. I want to ensure Ugandans that all our points that we think can be an infiltration corner into the country to disrupt anything are well guarded, and the country is at peace. All our operations outside Uganda, outside in the region, are going on unhindered. There is nowhere we have done or pulled out forces specifically to guard the electoral process. But we have enough support that we have fully given to the Uganda Police Force and other security agencies to ensure that we achieve what you are seeing. It is definitely right what AIGP Kasinja has said, that this is the most peaceful election probably we have ever had before. You will hear it from other agencies and from the observers that this has been a peaceful election, and I congratulate Ugandans and I call upon Ugandans to continue working with us for a peaceful and developmental country. I thank you. That's right. We are going to maintain our presence not only in the city, in the villages, and in the entire country. The forces you are seeing around you are for the good of yourself. I even wonder when someone says that you have, why have you deployed? What should we have done? Should we have not deployed? I think the deployment is for the good of this country, and it is going to continue to be in place until at a time that the security assessment of the entire country will allow us to scale down and go back to a normal deployment of our forces. President, President, come here. Oh, are you okay there? I think you may have to. I'm going to sit, don't worry. I also have my music. You come here. I want to add the security voice as my colleagues and senior have presented to the country.
that Uganda Prison Service is very happy with the trend of security before, during, and after elections. Ugandans may need to know that in custody we have 63,568 inmates in 260 units spread throughout the country. And they went through the election process peaceful. Even if they didn't vote, they didn't cause any commotion at all. And I want to urge fellow officers of Uganda Prison Service that in situations like these, when the results are announced, there is a little bit of excitement and lapse in security, and we get challenges of escapes. So I want to keep everybody on standby. It is our obligation to maintain the custody of the people that are placed in our hands because of the reasons stated clearly. I want to thank also the Ugandans for owning the security of Uganda, because wherever you see security, it is owned by Ugandans and it is for Uganda. And thank God, the security which some corners were thinking was negative actually was embraced by Ugandans, and they all exercised their rights. And I wish even after the elections, please, we need security more than yesterday. We agree a lot of money has been spent by individuals and government. Let's get back to our business. Let's replace what has been lost. Like my colleagues say, we have all won. By the virtue of the fact that we have all voted, we are all winners. Politics is like football. There must be always a winning team and there must be always a losing team. But both teams must be as good to match each other in order to play. So we are still neighbors, we are still brothers, we are still nationals of Uganda. Let us maintain peace. Of course, like my colleagues have said, security is not going to sleep because the voting is over. We still have obligations, responsibilities and duties entrusted by you, Ugandans, to ensure that Uganda progresses and develops. Of course, every time we get this chance, we keep telling Ugandans, COVID is still with us. Let us observe the SOPs. Those who are excited, those who are not happy, please, COVID does not know your political status. Let us maintain the stand. Let us fight COVID. And in a nutshell, I wish to say we need to maintain what we call Ubuntu. Being humane is a preserve of humanity and expressed through humility. Please, whether you win, be a dignified winner. When you lose, become a dignified loser. For God and my country. Yes. Has been information or allegations that they have been taken under your custody, just to assure the public that the people in your custody are actually. The obligation of, actually the mission of Uganda Prison Service is safe, humane, and custody of offenders. So there is no way Uganda Prison Service would participate in such a kind of torture. And the Anti-Torture Act is very clear that anybody who practices torture is affected as an individual, not as a system. And that's why anybody who has a grievance, there are very many areas to handle it. Courts are there, the human rights agencies are there. Those can be handled at an individual level. But it's not prisoners' policy to torture. And actually, the court processes, I'm glad this is done so that we resume the court processes and then everybody find their level. And let me go back and speak there.
My question to all of you is one, this election seems to be ending very soon, but it has left behind a very divided country. A country that is not only divided along just like police security against the population, but also people against people. What measures should be put in place now to have the country back in a bond as one? Thank you. Because of rain and it's 11 minutes to the address. Yes, Ismail Suga is my name. I work with my question is, we have had internet cut off for the last 3 days. Is it because of security? If so, whether we expect to get back? Michael O'Higgins from AFP for Bandit, Benanga and Ahiki. Are there any restrictions on the freedom of movement of Honorable Kyagulanyi? Thank you. You can respond. Let me start. Let me start by giving a general impression, and then the officers will give specific answers to the question. Number one, about the country left divided by this election. I'm not aware where this research is coming from. Because the country divided by this election probably would see violence on the streets, in the communities. I don't agree with that position. Rather, I think that the people of Uganda have been involved in so many elections, and this time they chose peace. I think they chose peace for purposes of making sure that much as we belong to different parties, still we are Ugandans. So I don't agree with the assertion that Ugandans are divided. Every country definitely that has an election, including recently in the US, in America, there are people who, Democrats and Republicans, and they have different views and that kind of thing, but at the end of the day, they remain Americans. And this is what is going to happen in this country. So Ugandans have chosen, this time, have chosen peace. We live in communities, we stay in villages, and we have not seen people going for each other because of the election. And we hope that it remains like this, because at the end of the day, we are all victors. And there was a question about that security has taken the role, has taken the role of electoral commission. This is false. This is actually false. We have remained strictly to the script, and the script is provided by the different roles that each stakeholder plays in the general election. As I have said before I even started, we have an objective of making sure that the country remains safe and secure, and that this we should do it before, during, and after the election. That the people of Uganda are not only secure, but that their property is also secure, and to make sure that the laws of this country are protected, and that there is order in society. This is what we have done. This is what we are doing. This is what we are going to continue doing. We have not played any role of the Electoral Commission except where it is provided by law. And I will explain this. In the precincts of the polling station, our polling constables are inside there, but they are only restricted to making sure that there is order when people are voting, and secondly, to ensure that the COVID-19 standard operating procedures are also followed. Then the other one is to making sure that we provide visible security, to make sure that people, when they are going and when they are coming from voting, are safe and secure. This is what we have done. But we have not gone to exercise the role and mandate of the Electoral Commission by providing ballot papers, by making sure we read them, by no.
We also provide the security of the ballot equipment from the Electoral Commission headquarters to the districts, to the sub-counties, and to the stations. We also play the role of retrieval, making sure that the ballot papers are retrieved from wherever they are to the district headquarters, where the returning officers are placed. And I can assure you, we are also going to provide security from the districts back to the stores of the Electoral Commission. That is what we have done, and I think there is no interference at all. I thank you. Afande Kasindi and the rest members, we have 10 minutes for the chairperson to get back on board. I kindly request that other questions will be answered after the address of the chairperson. Is that right? Have we do that inside after? Thank you so much. But, we can have this but we could have answered his question that General Chaguranyi's security, because this is who can take it, because it was you. It was the two. Yeah, whether the two. Yeah. Well, okay. Because if we don't answer his question, you won't be at peace. It's changed today. Still. No, you can even answer from there. No, so because, remain. Because of the voice. Okay. Well, control or restriction of movements is not necessarily the role of the UPDF. But as working as a joint, under a joint security framework, there are certain security measures that are taken for the safety of anybody. I want to repeat my words that these candidates are not ordinary people. And therefore, if we have heightened security in the areas they come from, I want to insist that the restrictions against, the security deployed in areas where candidates is not the security that is given specifically because the candidate is there. If you realize an area where Honorable Bobby Wine is, there is heightened security across the entire general area of Magera and the division as such, because of perceived threats that we may not have necessarily to share with you here. So if some people are restricted from entering his home, if some people are restricted from doing what they want to do at his home, to me I think it is for his better security and is for the security of the people who are around him or those who work with him. This security is given across board. All candidates have security, but it depends on which perceived threats we think. So until that time, we are sure that everybody is safe, then our deployments are going to be in place. I don't want to say that he's restricted, he cannot move. I think he has not tried to get out of his house and somebody said, hey, don't go. I don't think that one is anywhere. That's all I can comment about that. What I can also say is that you remember very well during the nominations that each and every presidential candidate had their VIP status elevated, and they had security details that were accorded them to give all-round protection regarding their movements up to their residences. So this close body protection is still with them until probably the declarations are made, and it is after that declaration that probably that VIP elevated status would be dropped, and then the EC guards will be withdrawn, but we still simply maintain surveillance teams across all presidential candidates so that there are no threats, there are no vulnerabilities that do face them during this period. Thank you. Quickly, mine is simple. We have people, according to the Penal Code Act, offenses, and they don't reflect whether they are elections or not. So I cannot tell you the numbers. I don't need to be asked again.
Peace be with you, peace be with you, peace be with you. First of all, I want to thank God. I want to thank all of you people who participated in the elections of Thursday. I want to thank all those who covered it. I want to thank all those, the media who covered it. I want to thank all those, the Electoral Commission who organized it. I want to thank those who are praying and asking for peace everywhere. I want to thank in a special way the security services who provided security everywhere in the country. And I want to thank whoever participated and whoever has been praying for this day to pass in peace, and it has. I really want to take this opportunity to say that thank you for keeping the peace up to now, and to remind you that as you celebrate, and I am appealing to all of you, that as you celebrate your victory, as you mourn your loss, as you are doing whatever you are doing, remember COVID is still around. Maintain the SOPs. I know there is a temptation of celebrating and gathering and crowding. Please avoid anything that takes us back into violating the COVID rules and guidelines, and ensuring security wherever you are. Please maintain that security, and I want to appeal to the public, look out for anybody who wants to create violence, to report the nearest security agency as soon as possible, so that we maintain this peace. And I'm appealing to the security services to remain vigilant wherever, as you did during the elections. This is a wonderful time that we have now chosen our leaders. Let us enjoy a peaceful environment, and we move on. God bless you. Thank you very much. omusigale yali akuuma ku banka ensonga eyo baajogerako nnyo ne banaba wakazi gunda ebitongole oba zino wakazi unions ne zivaayo nnyo nnyo okulaba nti ziwolereza omukyalo oyo okulaba nti ate kikibula akola ki bamukanga ensonga z'ebyokwerinda zitujukiza olugero lw'abayoruba abali munda mu ggwanga erya Nigeria bagamba bwe bati okwerinda kya bulijjo kya butonde, naye ekiyenje kiba kyagala okubeera kabaka w'enkoko kirina kupangisa kibe kikiyambeko kubanga bodyguard kitegedde bulungi. Kakati eggwanga lino likimanyi bulungi nti abannansi bamaanyi okusinga amagye, kati kyebalina okukola kuteekawo mbeera eraga nti be balina obuyinza, and I think that is prudent enough. Kyamagezi nnyo oba oliawo. Naye nga okutwaliza wamu twagala okwebaza ba honorable ministers bonna bonna abadde abagudde mu kalulu kano, ekyamazima mwolesezza empisa ez'ekika ekyawaggulu bwe kiba nga omuwendo ogwo gwonna gwonna gwagudde mu kalulu, naye ne wabaawo cases nga ozinoonya toziraba ez'okutwalira amateeka mu ngalo, ndowooza nti kino kyalaze akabonero akalungi ak'okuba nti nabo ekyamazima bagoberera amateeka. Tukyagenda mu maaso, tuli ku Star TV emujjenyi y'eggwanga, ate wamu ne ku mukutu guli ogwa UBC nga twogera olulimi olw'omunnansi. Nengera wano ebifaananyi bindaga nti ddala ddala ab'akakiiko ak'ebyokulonda bakomyewo nga bwe baatusuubiza nti essaawa 5:30 zennyini bajja kuba bazze. Kkiriza tugendeyo batuwe bibaleese. I want to thank you and to welcome you once again to the National Elections Results Tally Center. Thank you for the good job you're doing, members of the press and members of the National Organizing Committee. Wonderful work that has been done today. Thank you very much. And the technical team that's helping us, the tally team that is putting results together and verifying the results as they come out from the districts. And our district staff are watching us over there. We salute you on the good job done, as well as the voters, the population, the communities, everyone who has played a part in this. And that's why the message goes to all of us to keep the peace, keep everything going on smoothly and peacefully, because there's a lot we are going to do after elections, together as a community, together as one. I want to thank you and to ask you to keep patience as the Electoral Commission joins us at exactly noon, 12 p.m. for the reading of the 9th
provisional results. Thank you very much. Fenno tukyaliwo Star TV omunyenye eggwanga ne ku mukutu guli ogwa UBC abakulu bano be tubali tusuubira okusomera bye bafunyeewo bategeezezza nti bakyayongera okuteekateeka era bagenda kuba bakomawo ku ssaawa 6 gwennyini batubuulire kiki kye banaaba bakuŋŋaanyiza. Jjukira tukutegeeza nti ebitundu 86 bamaze okubitusomera ebula ebitundu 14 byokka bye tulinze okutusomera ku obwo obululu obukyabulayo. Kitegeeza nti bwe banadda tusuubira okuba nti bye bagenda okutuwa ebyo bijja kusalawo nnyo wa akalulu we kadda. Toyina kuva ku Star TV aye toyina kuva ku mukutu gwa UBC kubanga ensonga tukyazoogerako. Tubaye twogera ku ba honorable abawongedde okulaga empisa. Ensonga eno njagala tugyogereko nga tugifundikira oluvannyuma aye tudde ku bakulembeze b'eggwanga bali kubanga bw'oba otunuulidde omukulu honorable Kibulo obadde oyogera kuba nti already abadde alina record naye bw'oba otunuulidde omukulu oli Rukutana honorable Rukutana bwengeri gye yeeyisaamu mu kamyufu waalisuubidde nti ku mulundi guno kuba akamyufu kaali kamyufu bumyufu nga tekasalawo naani agenda mu paalamenti naye bwe kiba nga akamyufu omuntu yatuuka ku sseeyo eryagala n'okugyawo obulamu bw'omuntu ku mulundi guno twamulabye ng'ate ku bwe yatuuse ku kisalirawo ddala kwani agenda mu paalamenti. Tetwawuliddeyo muvuyo era akalulu bwe kazze nga kalaga birala. Omukulu ono kirabika eddoboozi ly'abantu lyabadde lyongera kweyoleka kuva mu kamyufu. Abantu bakirabika eddoboozi eryakamyufu lyali ttuufu era ne ku mulundi guno lyayongedde okweyoleka naye twalabye nga emirembe gyabukanye mu kifo kino tewabaddeyo mbeera yakukozesa mundu nga ku mulundi. Ndowooza omukulu Rukutana honorable Rukutana luli yakola akavuyo mu kamyufu n'aloozaako amateeka yagaloozaako n'amanya nti niwakubadde nti ali minisita tali waggulu w'amateeka ndowooza n'olwekyo ku luno ate ekyokubiri omanyi bulijjo kasita wabaawo gondi embeera nga muli mu contest y'amaanyi ne muba nga temumatidde kati mujjulira mu bantu kati yagamba kale ndowooza mu kibiina wano oyinza okuba nga wakuba oli minisita onsinziza ku maanyi kati leka tujjulire eri mu bantu bajja okusalawo ani ddala alina amaanyi. bw'oba omujjukira eriyo ne we yasoomooza amateeka n'abagamba nti tayimulina gye mujja kumuwaabira nti kale bwe muba muwaaba nnyo mugende muwaabe ewa Katonda. Ku luno Katonda yalabikidde mu kulono lwe bamukutte gye bamukutte wabaddeyo ku Katonda bagamba eddoboozi ly'abangi eddoboozi lya Katonda. Kyolina okusooka omanye bwe bageraageranya obululu buno akamyufu n'akalulu akali fayino nga kano ke tubaddemu olwaleero. Akamyufu kano bwe oba wali okoze ku bigezo ebyakamalizo ku mutendera gwa secondary ne primary mulimu kye tuyita mock. Kati akamyufu kano tuzitwale nga mocks nti omuntu yenna mocks ziditamininga kinene nnyo nnyo ku byonookola mu final paper. Kati mwami Rukutana yeerabira nti yeeyambisa bubi mocks zino ate ye n'ateekawo embeera eraga nti oba ki yalina amaanyi ateekwa okuyitawo lwampaka. Kaakati amaanyi g'abantu ng'ageerabidde nti gyegali ate nga gavumenti yennyini gyaweererezaamu ye yasima omusingi ogwo kasabaterawo ssemateeka owa 1995 atika esooka. Kaakati yalozezzaako ku atika esooka kyeragira nga yeerabidde ndi musajja munnamateeka n'ebyo byonna bye yakola. Kaakati omwami ono agenze n'agamba nti amaanyi g'abantu ge maanyi ga Katonda. Kati ekintu kino ne Katonda yavuddeyo n'asasula ng'ayita mu bantu kubanga waliwo n'enjogera egamba nti God speaks to us through other people. Kati Katonda yayogedde yalaze obuyinza bwe ng'ayita mu bantu. So mwami Rukutana ekyo ekintu kye yakola kyabadde ekintu kino ekyamutuuseeko olwaleero ebitundu nga 8 ku 10 kibadde kiteekwa okubawo. Infact bwe kitandibaddewo omuntu we yandyewuunyiriza naye kati bwe kiba kyabaddewo nze siraba nti kirimu okwewuunyisa kwonna. Bw'oba otunuulidde akamyufu ka NRM kaalimu emivuyo gyali mingi nnyo
bwe kyali mu kamyufu abantu ne bagamba nti olaba akamyufu kafaananye bwe kati kitegeeza nti ate bwe tunaagenda mu kali akasembayo akasalawo embeera eyinza okutabuka ku mulundi guno ebikonge bigudde kyokka nga bya NRM akamyufu ke tugamba akaalimu emivuyo abakulu bano beeyisizza bulungi Alfred Karondo tebataddeewo mbeera yonna omanyi kyabulabe nnyo investigator okusobya abeera wabulabe nnyo kubanga bwasobya aba asobolera ddala okutemula obujulizi bwonna era mu school of detectives oba mu ssomero ly'abakenkufu mu bulondoozi oba n'okubega bakusomesa nti ekifuula abantu nga ba Mark Dusman Kabega ab'enkizo si kuba nti bawuza nnyo batemula obujulizi emisango gyonna egiba criminal kati ngo egyo gibaddewo ku mukulu muganda waffe mukulu kutana n'ebirala byonna si nti omukulu yejjerera oba tumusingisiza omusango naye obujulizi ku ground kasa bwatemulwa awo niwabanga obwenkanya kiba kizibu nnyo okubufuna tukomawo ku kino kyoyogedde nti tusimbulize ebyali mu kamyufu tubireete ku mbeera gye tuyinza obaolyawo gye tusuubira mu kibaddewo kibadde kizibu nnyo okugerageranya akamyufu ka NRM ku mbeera eyakalwa akawamu olw'ensonga nti amaaso gonna aga buli muntu gabadde gali awo wabaddewo n'entiisa egamba nti waliwo abakola nga bakola si ku lwabwe wabula abala okisikirize nga ky'abantu abala proxy agents oba candidates kyokulabirako ye mukulu Kyagulanyi kyokulabirako ekyali mukulu Katumba tubaye tumwambaza ekiteeteeyi ekibuuza nti ani yamuwa ssente n'atunyonnyola buli kimu naye nga mu butuufu ddala obigattagatta tosobola kujjayo subi lya buwanguzi nga abamu abakugamba nti abagagga bonna boogera ekigambo kimu nti fabola twafuba nnyo n'ekibuzo kisigala kiri nti mutubulire connections zammwe Robert Kiyosaki agamba bw'ati your network is your network buli muntu akimanyi nti okufuna obugagga mu nsi muno olina okuba na network amiyunga gano so si kukeera nnyo n'otunda kabalagala n'ebiringa ebyo ogenda kumutunda wakabalagala nga tolina network so buli muntu ekyo tebalimba abantu okufuuka omugagga gy'emikutu gy'oba otemye networks ekitegedde bulungi your network is your net worth emikutu gyotema gyozimba bwe bugagga bwo mu nsi eno kkiriza obubagaana tudde ku kiri ekigambo nno kyoli mu kwogera tulowooze nti n'aba DP nabo beetaaga okukiborowinga n'aba FDC kuba bo emikutu nga batema mitego webale nnyo baguza balala batema mirandira kakati bw'otemako omuti emirandira tekugenda kuyimirira kkiriza obubagaana gulina kuggwa kubanga era tukimanyi bulungi ti the best way to kill a plant is to esegede bulungi gutema emirandira kiba kiwedde kyonna mwami Nkimbugwe mbadde njagala ntudde ku nsonga y'obuvuyo obwaliwo mu primaries mu bumyufu tebwali mu NRM oka n'awalala bwaliyo ne NRM lwakuba nti yo kibiina kinene kirina abantu bangi naye ate nze tulina okwebaza ekyo kyabaawo kubanga kyayamba ebitongole by'okwerinda okwetegekera embeera eno kubanga senga wali kyatambula bulungi bandigambye abo olusi bannayuganda bantu omulimu gw'okulonda bagumanyi bulungi bakakkamu ate olusi maybe wano nekisoba kati ndozaawo kyayamba ebitongole by'okwerinda okulanirwa nti bannayuganda bano bwe baddamu okulonda bagwamu eddalo babanga abantu abalinyiddwako emmando nolwe tulina okukola ki tulina okwetegeka naye olabira ddala nti beetegese bulungi embeera ne bajandulinga bulungi abantu balonze n'ababadde beefuula abanene nga bakibuule ne batukakasa nti bagenda bahandolinga ate nyina okwebaza abamu ku baministers abagudde ne bakuuma obuntu bulamu n'amanya nti waayo kubanga tulaba honorable Jim Muhwezi 26 bamukuba mu kawulo nakakana 211 nakomawo 216 ne bamukuba ate kati ku luno akomyewo kati ndowooza honorable Jim Muhwezi abeera ekyokulabirako eri baminisita nti basobola okusuula nokakkana nodda mu bantu bo ate ne bakukumyawo okwongereza ku kyamukulu wa call nga bwe tulireetinga akamyufu n'okulonda kuno okwa bonna tukitwale nti emivuyo egyeyolekera ennyo mu kamyufu mwalimu element ey'okuba nti abategesi baki players b'akalulu kano baawukana kano aka bonna akakiiko k'ebyokulonda electoral commission ke kategesi so nga te bwe tudda mu kamyufu byali electoral commission ez'ebibiina ebyenjawulo ekyokulabirako mu NRM mwami Tango Odoyi ne banne be baali bavunaanyizibwa so nga ate kano aka bonna ndowooza bw'okiteeka ku bategesi oba olimbye
kubanga the main stakeholder mu kalulu kano be balonzi n'abeesimbiyo But oliye ategeka butegesi Yes. empisa ey'akalulu newankubadde ng'esinziira ku mutegesi N'oba otegese bulungi. twakiraba nti bo bakola kye baali balina okukola bateekateeka teri gwe bagamba kuba mundu teri gwe bagamba jjukira bulungi mwami Kimbugwe nti mwami Tangodo yeesitula nako n'agenda mu bifo ebimu ye yennyini n'omulaba we balondera n'avaako ne mu mbeera n'agobako n'abantu kuki bonna bonnaawo ng'ayongera kutereeza mbeera ekitegeeza enteekateeka esaidi si yakuteekateeka era baamuyita emirundi mingi nnyo ajje abeerewo ng'omujulizi kye ndowooza nti kyava mu neeyisa yaffe era obadde okiraba nti byonna byonna bwe byakomekkereza ng'ababadde beesimbyewo be bavuddeko obuzibu baagala okukyankalanya naye nga kakakiiko akaateekateeka kaali kabalambise bulungi enneeyisa gye balina okweyisaamu naye njagala tugendeko kuba tusuubira electoral commission yetugambye egenda kujja esaawa zigenda kuba 6 njagala tugende ku bintu bye basembye okutusomera bye batuweerezza wano ebibadde eby'omulundi gubadde gwa 8 njagala tutunuulire ebintu bino enkalirisa twagala tukubire omulabi torch mu kalulu kano nti obululu bwonna bwonna obwakabalwa kaakano jjukira twabategeezezza nti abantu abeewandiisa omugatte obukadde buli 18 emitwalo 10,363 obululu obwakatuukako ku bitundu 86 bye baweerezza ku bantu abalonze omugatte gw'obululu bwonna bwonna obwakabalwa gwegwo gwolabaawo naye ku mugatte ogwo nga bwogulaba twakutegeeza dda nti President Yoweri Kaguta Museveni ye alinako ebitundu 58 n'obutundutundu 83 era nga bwe bululu obukadde 5 mu emitwalo 3,831 bw'oba otunuulidde President Museveni obululu bw'alina ate n'omukulu Kyagulanyi ku buli omwenda bwe tusoose okulaga alinako obululu obukadde 3 mu emitwalo 11,995 twagala tutunuulire ku keeka yonna yonna ey'obululu buli omu aba afunyeeko ebitundu meka olabe ddala bwe baleese ebintu bino okubisoma ani yeeyongedde ani akendedde ebintu bino bw'oba obitunuulidde ku mulundi guli gwe basembye okusoma omukulu Kyagulanyi adde ku bitundu 30 n'obutundutundu 90 bwe bakomyewo okusoma bino bye bakamala okutuwa omukulu Kyagulanyi ne yeeyongera n'alinnya n'adda ku bitundu 34 n'obutundutundu 62 kitegeeza nti obululu obusembyeyo okujja bubadde nnyo mu feva ye bw'otunuulira omukulu Yoweri Kaguta Museveni bwe basembedde okusoma luli omulundi ogw'omusanvu yabadde n'ebitundu 61 n'obutundutundu 91 kitegeeza nti obululu buno Kyagulanyi yeeyongeddeko n'ebitundu 3 n'obutundutundu 71 ate omukulu ono Yoweri Kaguta Museveni n'akendeera ku bitundu bye yabadde nabyo n'akendeera ebitundu 3 n'obutundutundu 51 ezo nsatisi ze tuli mu kuwa tuzikuwa nga ebula ebitundu 14 byokka eby'obululu obwakubiddwa okujja ebitundu bino 14 bwe binajja bw'oba otunuulidde President Museveni aba yeetaaga okuyitawo yeetaaga percentage yenkana etya yeetaaga ebitundu 5 mu kimu bonna bombi alina okuyitawo yeetaaga ebitundu 5 mu kimu President Museveni already alina ebitundu 58 kitegeeza nti obululu buno obujja bugenda kusalawo kinene nnyo ku ki ekiddako manda yakolo embeera yiyo tubula eddakiika 15 abakulu bakomewo batuwa kitegeeza nti President Yoweri Museveni so far alina bonus ya 0.7 kubanga alina percentage ya 58 kati kitegeeza nti embeera bwesigala bwetyo ye akyayina gondi opportunity okujjako ng'ekendedde ebitundu 8 okujjako nga obugenda okujja bugenda musalako ebitundu ebyo 8 oba n'okusingamu kati omwami Kyagulanyi kitegeeza nti ye yeetaagira ddala ebitundu ebisingako 15 ku 100 okubeera ne chance wangula ki akalulu kati kitegeeza obululu obusigaddeyo buli Kyagulanyi aba yeetaaga ebitundu bimeka 15 ku 100 okula nti awangula ate kati ye President Yoweri Museveni aba yeetaaga okumaintaininga eyo bonus gy'alina ey'omunaana kubanga teyina kukka kubanga mupiira embeera gy'alimu yakuzibira
akati bwegwa mupiira ayina kuzanya kati defensive ate kati Kyagulanyi bweguba mupiira ayina okukola ne substitute n'anoonya abateeba n'aleeta strike. Naye embeera eriwo omwami Akol kyolina okusooka ojjukire olabye mwami Bukenya ku lwakakiiko k'ebyokulonda ategeeza nti bakoma ku saa 6 kati bye bagenda otusomera tebigenda kukyusa ekyo kyolabaawo waba ogamba nti mwami Museveni ayina kumaintaininga ku defending ekyo kyayina ate nga okusinziira ku mwami Simon Byabakama byabadde ayogerako yatulazeeko nti balinga abatandise kati okutubalira ebintu ebyawano okwetooloola ebibuga gye tusuubira nti abooludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti balinayo ku maanyi. So nze nkakasa nti ebintu bye bagenda otusomera birina kinene nnyo kye bigenda okwimpakitinga awo nga bimpakitinga side ki bwe twagala okusigiriza andi kakati bw'otunuulira okuva ekiro obuzze bubalibwa okutuuka essaawa ya leero bubadde bulaga nga bukendeeza ku percentage ya mwami Museveni ate nga bwambusaamu ku ya mwami Kyagulanyi. Kitegeeza nti mwami Byabakama nga bw'abadde ayogera naffe ku makya n'ategeeza nti n'atuwaako ne kutulaga Kampala buli omu yafunye bwe buti Jinja. Kitegeeza nti bwe baba batandise ebitundu bino eby'ekibuga era nsuubira nti kyolabyawo kyolaze omulabi waffe kigenda kubanga kiraga nga mwami Kyagulanyi ayambukamukko ate mwami Museveni akkemukko wakati debate eraga nti kyetuliko olwaleero n'essaawa ezibulayo oli ayinza okwebuuza lwaki kati twogera ku babiri bw'otunuulira kati ebiriwo olwaleero akalulu kafuuse k'abantu babiri bali tebakyalina nnyo kye bakola yadde mwebali naye kati abantu bano ababiri nze nsuubira ebigenda okujja ng'ejje binti byawano okwetooloola ebitundu eby'ebibuga bigenda kwambusaamu ku kavu ya mwami Kyagulanyi ate byongere okussaamu ku ya mwami Museveni. Katuwulire ne Alfred kikyalowooza ku nsonga eyo. Katuwulidde mukulu Bale gy'amalidde ebyo kyekikumbidde gavumenti z'Abafirika mu buyinza bakiyita disarmament strategy tukujjako ebyokulwanyisa byonna tukuwa ku ssuubi okitegedde omukulu atandikira eri waggulu kati buli wakka ng'otandika okuwaga ate kalondoozi bw'oyogerako otyo obanga agamba nti kino olwedde kipange kitegeke bw'osookayo kati singa Kyagulanyi yasooseeyo nga bikyuka singa kati abantu batabuse dda kubanga jjukira baba basooseeyo ku mutala kujaganya okitegedde bulungi ekyo bakiyita disarmament strategy era abakulembeze b'Afrika bakola bulungi mu ensonga eyo. So kakati bwe tugenda mu kirala tontwala speed no bannayuganda be balonze ebintu ekyo njogedde nga bannayuganda be balonze ebintu bino kati bwe bwogamba nti ekikuumidde gavumenti ezisinga kyekyo ng'ate bannayuganda be babironze tekino tekiri mukono gwa mwami kalondoozi badde nsaba omutereezaamu katono kwanki badde ngamba nti kubanga engeri gyayongeddemu oyinza okulowooza nti kipange nedda abantu be balonda naye kati ngenda kugerageranya NRM ne NUP ne ttiimu bbiri bano nga ttiimu eya NRM etandikidde mu first half neeteebayo goolo zaabwe 4 ne badda mu kuwummula kati mu second half bano bali bakateebayo 2 kati abantu kyebalina okukola nga bwe tugambye balina okuzanya defensive kulaba ate tebakola ki oli naye mu second half basobola n'okugenda ne benkana ne tugenda ate ne mu bunyumya. Jovan Bale ssebo wafunye obudde bwo n'otutegeeza nti ebintu bigenda kukyuka mukatuwulire n'omukulu oli naye kikyatugamba nze kinyambye okutegeera ennyo ebyokwogera nsoma nnyo litwica abazulu alinamu ekigambo ekigamba nti ente ekulembera bagikuba nnyo embooko kubanga yebeekulembedde buli muntu agisaako ennyo amaaso era yeesooka okufuna ne tiya gaasi bwe tuba tugenze mu mbeera ya tiya gaasi kakati akalulu kyekitugaana okakuŋŋaanya omulundi gumu nekamala okugwa ntuga tukalangirira ekigedde bulungi era ekitugaana okakuŋŋaanya omulundi gumu tukalangirira byebino nti ffe tusalawo nti tusookerewa tusookerewa akakyoka ebyokulonda kekasalawo awakutandikira kati bwekatandikira ewuwo nga gwe osooka otumbiira kati ngolyoku kaka no akakyoka ebyokulonda kagambye ebijja bibalangira togamba nti akateko k'ebyokulonda sooka owulirize Jovan Bale erindako katono ensonga y'omukulu oli twagala ogifune bulungi nti ebintu bino bwe bijja babituwa nga bwe bituuka kyokka ate era akakiko k'ebyokulonda
kasobola okubirinda byonna nebijja kisoboka ne kalangirira omulundi lwaki si kyekakola kyakugambye nti bwe bituuka bye basoma kakati olw'okuba mu ntuuka yaabyo biri ebyewala bye bisooka okutuuka waliwo etteeka kubanga electoral commission egoba budde tebalina kusuka saawa kati bwogamba nti basooke babirinde bijje lumu obudde tewali Jovan Bale sooka olindeko katono lindako katono njagala tuwuliziganye bulungi bw'oba olina ensonga gy'oyisaawo ereme kukoonanda omukulu sooka oyiseewo ensonga yo ogenda kukola information yo kati buli woleeta ekigambo mateeka tufundikira tuzibiddeyo amazima munyamateeka gaggalira nnyo amazima mu mbeera yonna kkiriza obaganda ngenda kuwa ekyokulabirako amateeka gagamba nti wabeerengawo okuloopa emisango mu nnaku 15 tudde mu mazima can you make investigation mu ggwanga Uganda lyonna mu nnaku 14 n'omatiza ekigambo nkyongeddeko n'omatiza ekyokuŋŋanya kisoboka but n'omatiza mu nnaku 14 kati kiri kyoyogedde ekituufu naye tekimatiza nze nkugambye nti wabeerewo strategy egamba nti bisooke bikuŋŋanyizibwe byonna tolobolamu bw'omala bikuŋŋanya byonna ffe tulina kye bayita systematic sampling process nti buli muntu tubeerewo ne balance kati otandise okugamba nti batuse byemasekkati so bakuwa essuubi eriraga nti nno bino byetuleeta bikwongerako so gwe kenyini weekuba endobo nga weekanika so byonna byonna nze njagala tugende ku kigambo kimu kyonna ekigamba bwe kiti nti akalulu kano gye kanaggwera kkiriza obaganda omukulembeze afunye challenge ajja kuggwera mu bitundu nga bwe nagambye ate ano nga mu binaku buli kikumi ajja kubeera awangudde which I think is okay for him to go home. Okay. Embeera bwekyo bwefaanana naye njagala Jovan era okujjukiza nti ekigambo kya stronghold twakyogeddeko wano twakidiscussinze nti ekintu ekinafuyiza opposition ebala nnyo nti eyina stronghold mu metropolitan wano mu central naye ate challenge gyefuna nti ne mu stronghold zaayo bweba evuganya negwevuganya nayo temukuba hands down ate ye omukulu ono bw'abakwatako mu stronghold ye abakubira ddala nga tebakwatayo kakati ekyo kyenjagala okulaga nti kati ensonga gwe gyoli mukulembeze nti kati akalulu kazze mu stronghold ya opposition ekitegeeza omukulu bagenda kumukuba naye mu kumukuba sinti takwatayo bagenda mukuba 4 naye ate ebe 3 bagenda mukuba 5 naye ate bagenda mukuba no njagala simanyi oba ontegeera Monday Acol ensonga eyo ono mbadde njagala mulage musiigire ekifaananyi mubidde eri mu Buganda ate ng'olabira ddala nti NRM yakoze eki yakozeeyo kati oli kyabadde akugamba kati kugenda mu Karamoja sub-region kyakuti yakutte bamukubidde ddala oli kwagambira ddala okukuba kwennyini ekiraba nga takwatayo kati oli kyagamba nti ye waaba awangudde kati nga mu Kampala wano oyinza okwekanga nga Kyagulanyi bw'aba awangudde alinga mu bitundu 6 ng'oli alina kafunyeemu sagala nyo tuvuge banazi spirit omuntu akalwa akawangula ati akawangula nankizo si bwe kiri amambuka gabadde mu kizikizo okumala emyaka mingi gakatandika okuzibula amaaso teri ayinza kubeera mulalu kugamba nti atuddeyo ate nga teri amanyi toyinza kufuna ssuubi bw'otalaba abaganda bagamba nti enjera eriko essuubi tetta bakalaba ku nguudo zemwasanjala obutale bwemwasanjala bwonna buli eri kakati kkiriza obagaana mu mbeera bwetu naye kyetutunulya kyekino nti omuntu akalwa akawangulirawa eri oba wano it is more better mu Western Uganda, Eastern Uganda oba Central performance yawe yesinga okulaga ekinene enyongereza tebantu no kirungi nnyo nga kalondoozi b'Uganda tuleme okuvugira abantu mu kizikiza n'opposition yerekerawo okwevugira mu kizikiza ate opposition bw'enaaza okuga neetegeera ekyo nti actually terina stronghold mu butuufu bwakyo singa enaaza okuga neemanya nti terina wantu weerina nkizo ya hands down opposition ejja kwetereza opposition yeekuumidde mu bigambo ebyo bano bajuvani bye bagigamba nti y'amaanyi mu central naye bw'ona agenda emukono ojja kwesanga obululu nga buli ku 56 nga percentage gy'ofunye mu stronghold yo ogende emubende ng'era oyina 54 ogende emityana ng'oyina 6 kibayita obuwanguzi obw'ekimmemmette so obukwate omanyi waliwo obuwanguzi obw'opposition omuntu omwangudde n'akalukamu bwe bati obuwanguzi obw'ekimmemmette so si buli obukwate mu bwoganga ng'omuntu nafuna 10 ku 10 oba ddawa Kyagulanyi nafuna 0 nedda sikufuna 0 kyekigenda okukulaga nti bw'obeera ne stronghold erabikire ddala nga stronghold bw'ebanga si stronghold
era kijja kulabika nga si stronghold. Kati singa opposition tuddayo ku ground ne tutandika okukozesa statistics ne tulema kukozesa kigambo stronghold ne tuddayo ku statistics nti okulonda okwaggwa ne tuyita stronghold ya Kampala y'opposition twaperforminga tutya kuvira ddala ku mulembe gw'abakanokiza Besigye bonna atunuulira obululu obwo ojja genda okulaba nga abalonzi ne baba si be bamu zo percentages ezimu abalonzi se bafuddeeko ne percentages ezimu percentages zo tezikyuka engabana y'obululu ekyalemedde waawo kati naawe waawo ku opposition amagezi nekulaba olina amagezi g'oyagala okubawo nze ku lwange ife mu profession eno ey'amawulire tetukkirizibwa kulaga ludda tulina okuba neutral naye olaze oludda no siraze ludda ate naawe tulaze ludda kyeŋŋamba tubeere neutral si kuwa buwi opposition yokka magezi naye n'abatali opposition tubawa amagezi nti balina okusooka beebuuze lwaki mu kitundu kino opposition etusinga ng'ate ffe tuyina state ffe tuyina enkizo mu buli kimu we control the finances tucontrolinga buli kimu na buli kimu lwaki opposition tugisinga bwe tusinga etusinga lwaki tetugikubira ddala tuleme kuteekawo gaapu egamba nti kale batusinga naye batusingako katono kyandibadde nti olw'okuba nti ffe tuyina obuyinza opposition teyina tusinga wantu wonna kati ne twebuuza nti nga ffe abali mu gavumenti toyagala kutyoboola demokrasiya nti olw'okuba gw'oli mu buyinza opposition teyina kutusinga wantu wonnatoyagala kwewaŋŋamya kirikiriya kyova olaba nti bweba okontrolinga buli kimu state ng'ogikontrolinga eri mu mikono gyo lwaki opposition yandikusingidde awantu wonna nga gwe wakoze oluguudo lwe bayitako aba opposition gwokkiriza banka zi operating ezibawe zirooni bagaggawale gwe oteekawo embeera ey'okuba nti emmotoka zebafuga teziyonooneka olw'enguudo z'otaddewo ate ne bukyenkya ne bakuwangula kubanga yo wini eba wini yadde bakusinzeeko katiini mbadde njagala nzire ku nsonga yono kubanga saagala abantu tubawe essuubi eritaliiyo saagala abawe essuubi eritaliiyo mbasaba baleme kumukuza kuba tuyinza ayinza otugoba ffedde kubanga essuubi eritaliiyo lyeri n'osangira ddala nti njagala tusooke tule bali bayina ababaka abawerako abasukka mu 15 abayitamu nga tebalina babavuganya kati bwobeera n'omuntu ng'alina ababaka abasukka mu 15 nga kitegeeza nti mu bifo ebyo mwe bava ekibiina kyabwe kigenda kukumba nyinga twakirabye naate kakati gwe nooba nga tolina kifo mpozi baale mugambe nti omuntu okuyitamu ng'ali unopposed kitegeeza wabuzeeyo n'amwesimbako si nti bamuwangudde naye n'okumwesimbako obwesibamutidde kati kiba kitegeeza nti muba mumuwadde beetu okulaba nti akuyingira amukwatidde fulaga ku bwa pulezidenti kati abajja kukola kino okulaba nti ebifo ebyo abisingira ddala waggulu ate n'alipoota yafuluma naye tulaga nti constituencies ezisukka mu 8 opposition yali teyinayo presence kati kitegeeza nti bana oli yali wa NRM nono abadde independent gali NRM leaning bona baali badda mu bantu ng'abagamba nzinja nonda mbe mubakawo naye kubwa president londa NRM kati kyovulaire nti mu bifo ebyo omukulembeze w'eggwanga n'ekibiina kya NRM olabira ddala percentage yaabwe bakukumbye kati tuwadde ddange egomba Kyagulanyi gyazaalibwa yasingidde ku bitundu around nga 5 naye kati genda ekiruhuura omukulu gyava genda entungabu Janet gyava olabe kakati n'olwekyo bw'oba ovuganya n'omuntu ye ng'akubira ddala waggulu abajja kusinga njagala nkuwe ekirala ekisembayo wano Uganda bakalonda opposition bayina regions 16 opposition yasinga mu regions 9 bana abawangula bali mu buyinza bawangula regions meka 7 naye nga mu regions ze bawangulamu
baali bakukumba eri gye baali basingira oyinza ogamba ate ono yawangudde regions nyingi lwaki ate yeyagudde ekyo tekiri mu uganda yonna owangudde otya ki ekintu kiri mu nsi yonna tekiri mu uganda yokka ono mukulu mutegeeze nti awo yo NRM wetuuse nti yo bwetuuka ku lupapula ekolera ku statistics negamba nti wano tukola bwe tuti era wano twetaaga okwongeramu amaanyi obadde olina kyogamba enkola etesobola kubaawo eba etandisa okukuliyetinga obuzinga mu uganda etumala fenna mu uganda fenna etumala everywhere can be a NUP an NRM oweeya buli muntu asobola okubeera buli wamu tekisobola kubaayo mu democracy ono akuza okwetola ensi yonna bikyuse ne mu America Texas kuva ddala dda kibadde kya Republican Party n'ebigenda bikyuka bajja kumaliriza nga Democratic Party erina weetutte kakati njogera bwe nti bw'osala omugga nga muli nkuyanja neggoonya oba oli awo tabalya naye bwosala omugga wekka luba lutalo olw'amaanyi nnyo. President Museveni gye yasinga okumwewuunyako alabirira nnyo ensigo yawandika katabo ka Song the Mustard Seed ng'akimanyi bulungi nti byonna byonna byetwogerako ensigo agifuna n'agimerusa n'agirabirira kyekimuyambye okubeera ng'alina dispersed kwegamba ye obuwagizi bwe bwetoola eggwanga lyonna nti ye ensigo azirabirira buli wamu so ndowooza kimuyambye nnyo ate nga opposition yo ekyalemereddwa okulabirira ensigo egobangobe n'okuzitemulako. Weebale nnyo weebale ddala Alfred Kalongozi nga bwe baasuubiza nti essaawa 6 zennyini bajja kuba ate bakomawo okutuwa ebyo bye bongedde okuŋŋaanya mu bitundu ebyenjawulo era butereevu nengera enteekateeka zigenda mu maaso nkikiriza njagala nkutwale erudda ekyamboga eno ate batusomere bye bakuŋŋaanyizaawo bo bwe bamala okusoma fe ogwaffe gwakudda kubikuyitira mu Star TV ne UBC kwetuli butereevu. Lord Chair and members of the Commission, we welcome you to this 9th reading of our provisional results of presidential elections. Without wasting more time, I would like to invite you, Lord Chair, to address us. Thank you, and good afternoon, everyone. I welcome you, those of us who have just joined us, to the 9th reading or presentation of the provisional results for the presidential elections 2021. Before I do that, I would like to recognize in our midst the presence of His Excellency the High Commissioner of the United Republic of Tanzania, His Excellency the Ambassador of Burundi, the Chargé d'Affaires of the Democratic Republic of Congo, the Chargé d'Affaires of the Kenya High Commission, representative of the Russian Federation, the Senate Observer Mission of Kenya, candidate Mayambala Wile, members of IPOD, presidential agents, representatives of political parties, members of NOC, media, ladies and gentlemen. This is our 9th presentation or reading of the provisional results. Registered voters, 18,103,603. Total number of polling stations, 34,684. Total number of polling stations received, 31,599, amounts to 91.11 of the total polling stations. So which means that means we are left with about 8.8 something of the polling stations whose results we are yet to declare or to receive. Now, these are the current statistics per candidate. Amriat Oboy Patrick, 310,000
1,753 votes, which amounts to 3.29% of the valid votes cast for the candidates. Kabuleta Kiza Joseph, 42,172, which is 0.45%. Kalembe Nancy Linda, 35,103, which amounts to 0.37%. Katumba John, 34,258, which is 0.36%. Kyagulanyi Sentam Robert, 3,263,309, which is 34.55%. Mao Norbert, 51,669, which is 0.55%. Mayambala Willie, 12,884, which is 0.14%. Mugisha Muntu Greg, 62,152, which is 0.66%. Mwesije Fred, 23,346, which is 0.25%. Tumukunde Henry Kakurugu, 47,397, which is 0.50%. Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta, 5,562,141, which is 58.89%. Valid votes, 9,445,184. Invalid votes, 356,665, representing 3.64% of total votes cast. Total votes so far, 9,801,849, representing 54.14% of registered voters. The spoiled votes, 27,592. As I mentioned earlier on, these are still cumulative results until we get all the results, but they include the many districts in the country, all the cities, including the city of Kampala, the city of Jinja, the city of Masaka, the city of Mbale, Hoima, Lira, Gulu, Fort Potro, and so on. So all the urban areas are included in these provisional results. So I want to assure the candidates that what we are reading is representative of all the areas of the country, and we are remaining with the 8.89% to get the full tally of the 34,460 polling stations, 684 polling stations in the country. Ladies and gentlemen, I thank you for listening to me. Now, the next and the final presentation will be at 3 p.m. That's when we expect to inform the country and all interested stakeholders the final tally and also make the final declaration or pronouncement. I thank you. See you at 3 p.m., ladies and gentlemen. Thank you, Lord Chair, for that reading. And like we said, members of the press, you may have questions that you do want to be presented to the Commission. Can we please have them written down, because at 9, when the chairperson, at 3 p.m. when the chairperson comes back,
We'll start with the Q&A. There will be no session for questions and answers after the declaration of final results because at 3, because the function will have been closed at that moment. So let's have those questions written down so that they're addressed by the chairperson when he comes in at the next reading before reading out the final results. Please, let's follow that. Thank you very much. Well, thank you so much and a very good afternoon. My name is Jagenda Semakola Ziksoka. Welcome.